ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। I'm continuing to try to bring the perspective of the Sikh history in the context of the present situation where the proper organized way of Sikh history has not been documented, but plenty of work has been done in the Tampa Bay area in the state of Florida of the United States, where we have tried to work together as a team, where the Tampa Bay South Sangat has given patronage and an environment for the growth of the Sikh culture, Sikh heritage, and Sikh history. So I think patronage is very important. When there's an environment, there's a growth of a culture, there's a growth of a tradition, protection of tradition, and at the same time, it helps the propagation of the tradition. So that is the basic goal of life of a generation when it gives the next generation the heritage which it got inherited from a previous generation. So ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜੋ ਬਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਵੰਡੀਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਵੀ ਟੈਲ ਅਦਰਸ ਐਂਡ ਵੀ ਲਰਨ ਇਨ ਦਿਸ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਿੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਰਡ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਦ ਗੁਰੂ, our teacher, who will teach us, who taught us in the period of 239 to 40 years, where 10 gurus in succession, they lived the life touching all the aspects of the modern life. As we, in our present day, we encounter the situations in our lives where we need some direction. Though one can read books, one can read on the topics, one can consult, but to see that how in that situation our forefathers lived, and if that situation or similar to that situation arises in today, can we learn from what our forefathers did successfully? That is the genius of preservation and propagation of history. And all times it has happened that when two competing thoughts stay together, as it is said, two of a trade seldom agree. So at the same time, when the two competing thoughts remain, so it is a natural that there will be an situation where one has to compete, so one becomes oppressor of the other. At the same time, the other will try to dissuade the followers of the previous thought. And there are many reasons for which this has been continually repeated on the grand canvas of the world history. So, taking a clue from that, so our goal is to present what we lived and what we offer. And just like in the history, it has come that Guru Nanak, when he started the sojourns of the whole globe, going from village to village, town to town, country to country, walking on the foot through the mountains, through the deserts, through the plains, through the jungles, to the forest, crossing rivers, crossing seas, sharing, comparing, at the same time offering what he has to the people of the different areas. And he was collecting the writings of the wise people from all over the planet. And he was bringing all the writings with him as he traveled. So, based upon that, um,
I would say, based upon that uh, narrative, Guru Nanak created a concept of unity of mankind, where he said that there is one God and that God has millions of names, but at the same time, the God of one creation in his own mercy of his creativity. This whole grand drama of the cosmos plays in front of us. So, based upon that, once Guru Nanak was traveling from his village down to the west, and he reached the city of Multan, which is presently in South Asia, in the country named Pakistan. So when he reached Multan, Multan was known to be a center of Islamic civilization in that part of the planet, where very wise scholars of the religion used to live together. And when Guru Nanak arrived in that area, he was not very well received. And just like I was talking to you, that true of a trade seldom agree. So when the Guru Nanak thought was um, became the talk of the town, and the wise people of that town, they came, but didn't receive their competitor very well. And so uh, it's said that as a symbol of their uh, receptive, um, s- but I would say arrogance. That is the right word. Guru Nanak was welcomed with an arrogance, and the scholars presented a bowl full of milk. The cup was filled up to the brim. So that was very symbolic that Nanak, you are welcome into our town, Multan, but this is reflective of or symbolic of our gesture of welcome that you're welcome, stay in here, but we already have house full. We don't need any more uh, persuasion, any more preaching. Our cup is full. So our knowledge is full. And so we know everything. We don't need any more teaching or preaching. But Guru Nanak said at that time that I accept your wisdom, but here I am. And what Guru Nanak did was he took out from his pocket few flowers of a very fragrant flower of that area, which is called chameli in the vernacular language, and it is very fragrant. Guru Nanak put that flowers into that cup of the milk filled up to the brim, and that was a symbolism answered by a symbolism that Guru Nanak said, I'm not here to come to give teach you or teach you, but I am here to add more fragrance to the world of spirituality. My path is not combative, but my path is of compassion. I'm adding to the beauty of the world of spiritualism. So that's very important when we study Sikhism, that we understand that Sikhism is not an uh, antagonistic to any existing thought. Guru Nanak said, "Na koi Hindu, na koi Musalman." The first sermon of Sikhism is neither Hindu nor Muslim. But the question is, does that mean that Guru Nanak wanted end of Hinduism? Does that mean Guru Nanak wanted end of to all Islamic religion? The answer is no. Guru Nanak said, a Hindu be a true Hindu, a Muslim be a true Muslim, but Guru Nanak strongly opposed the political thoughts of both religions. Guru Nanak rejected the character of his contemporary kings and the political setup. And so Guru Nanak gave a thought that there needs to be a protection to the people who practice spirituality. So to understand Sikhism or the finer aspects of Sikhism, it is very important to study it with certain uh,
I would say, certain factors which one should be able to surrender, because it's an experimental spirituality, that one should agree to the basic points of understanding the practice of Sikhism. In Sikhism, there are two entities, that there is a mortal body frame of human being and countless other life forms, but those are mortal, elemental. And then there is mind, and then there is spirit, body, mind, and spirit. The spirit is eternal. It is on a long journey. It escapes the rules of life and death to a certain extent, which are followed in the mortal frame, where the body is born, it takes a form, and then it's with time, it is withers away. It's called under the control of Kal. Kal means time. It is functionality is controlled by time, and then there is mind, which is reflective of an connection of soul or spirit with super soul or God or Paramatma or Vaheguru. One creator with countless names, Ik Onkar, one creator, eternal, infinite, beyond the estimation of the human mind. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਕੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਸਰੈਂਡਰ to the teachings or the statements of Sikhism. That is a better way of to express that. The statement of Sikhism is, Sikhism ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਜਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਐਨਰਜੀਜ਼, 5 ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤਸਕਰ, ਚੋਰ, ਪੰਜ ਚੋਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 negativities, when mind is under the control of 5 negativities, then mind does not listen to Guru, or even if it listens to Gurus, it does not imbibe the teachings of Guru. So in that situation what happens is
mind becomes out of control and the body is out of control too. And in that context, it doesn't hear to the teachings of Guru. It doesn't adapt its lifestyle to the teachings of the Guru, and the soul does not get peace. And in that situation, if in those coordinates of the energy of the mind, if the body is unable to keep the spirit soul in it, the soul continues its journey of coming and going until and unless Guru comes on the path of the such a soul again. And mind listens to the teachings of Guru and adapts itself to the teachings of Guru. ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ with a great destiny such a situation such a coordinates of mind body and spirits are obtained. ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ advantage of being in Tampa Bay area and got in touch base with many Gursikhs. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਡੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲੀਕ ਵਾਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਰਹੀ ਫਾਦਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਹੀ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਕੇਮ ਵਿਦਆਊਟ any single penny on him. He traveled to India side of India and he was born in the Pakistan side of India. And because the British divided overnight, they had no choice but to leave their home, which are full of everything which you can imagine, the comforts of life. But they had to leave at a very short notice because there was sort of riot going on the both sides of the border. But what I want to tell you is he played a big role in my upbringing because at very young age I was taught all the history. And that history has never left my life and has guided me. So I want to share that information with everyone. So I'm glad that this internet has created an opportunity for us to connect wherever we are. Wherever we are, we can connect and understand and talk and share. And sharing is caring. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ So that continuing, so I would like to tell you that this will continue, and the second big role was played by a great scholar of Sikhism, founder of Sikh University in the Tampa Bay area, Dr. Jagraj Singh, who has done a momentous work, all his life dedicated to writing these books, which was started by Father Dr. Mohan Singh Ratan, who encouraged him to devote his time to write because he had a passion for writing. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ